ரெடி ஆகிட்டு இருக்கப்போமே நம்ம இங்கே அகைன் நம்ம பபுள் எல்லாம் போடுறதுக்காக திக்கான ஒரு ப்ரௌன் சுகர் சிரப் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. இங்கே அது பாயில் ஆக கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். அது பாயில் ஆகிட்டே இருக்கட்டும். அதுவும் இங்கே நம்ம பியூர்க்கான சுகர் சிரப் ரெடி ஆகிடுச்சு. அதே மாதிரி இங்கே வந்து டீ டிகாஷன் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ லெட்ஸ் இது வந்து நமக்கு நல்லா அந்த டிரான்ஸ்லூசண்ட்டாக தெரியற ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் கொதிக்கணும். அப்போ தான் அது வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். சீன் த்ரூவாக ஒரு கிளாஸி அப்பியரன்ஸாக தெரிய ஆரம்பிக்குது. பட் அது மாதிரி ஃபுல்லாக குக் ஆகிடுச்சுன்னா தான் சென்டரில் வரைக்கும் குக் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த ஸ்மால் பீஸ்லாம் தெரியும் குக் ஆகிடுச்சிருக்கு. லெட் இட் குக். ஒன்று வந்து டீ போட போகிறேன், ஒன்று வந்து அவகேடோ மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறது போட போகிறோம். இது பேர் வந்து டைகர் சுகர் சிரப்பா. ஏன்னா வந்து இந்த ஸ்ட்ரெப்ஸாக வருது. அதுதான் தப்பா முடிச்சுட்டு ஸ்ட்ரா இல்லையே. இன்னும் கொஞ்சம் அதே டைம் இன்னும் டைம் செய்யுங்க. ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து நம்ம அவகேடோ மில்க்கும் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ஸ்மூதி மாதிரி செஞ்சு அதை ஊற்றியாச்சு. இதில் வந்து இப்போ பபுள் ஆட் பண்ணியாச்சு. அதோட டீ டிகாஷன் கொஞ்சம், அதோட ஃப்ரெஷ் மில்க் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறோம். சுகர் வேணுன்றவங்க பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இதில் நமக்கு ப்ரௌன் சுகர் சிரப்பில் தான் நம்ம பியூர் போட்டிருக்கனால சுகர் ஓகேயாக தான் இருந்தது. ஐஸ் க்யூப்ஸ் தேவைன்னா நிறையா போட்டுக்கோங்க. அண்ட் தட்ஸ் இட். ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக சூப்பராக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கே அழகாக. ஆக்சுவலி ஸ்ட்ராவில் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸ்ட்ரா இல்லாமல் போயாச்சு. இதுக்கு வந்து அந்த பிக் சைஸ் ஸ்ட்ரா இருக்கும். அப்போ தான் நமக்கு பபிள்ஸ் உள்ளே வர்றதுக்காக நல்லாயிருக்கும். கடிக்கவும் நல்லாயிருக்கும், குடிக்கவும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஆல்வேஸ் பபிள் டீ இஸ் மை ஃபேவரட். Here it goes. See? As in the ஷாப்ஸில் இருக்க மாதிரி நல்லா இருக்குது. ரொம்ப சியூயாக இருக்குது, நல்ல குக்காக இருக்குது. ஆக்சுவலி அந்த டைம் தான் கொஞ்சம் ரொம்ப முக்கியம். ஒரு 25 minutes ஆச்சு பாயில் ஆச்சு ஆக்சுவலாக. ஸோ தட் இந்த டெக்ஸ்சர் கிடச்சிது. நைஸ், வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். மஸ்ட் ட்ரை.